How are you? Happy weekend. Espero po dating bong simang this week. Anto ka tatong productive one, whatever that means for you. So Pride Month started. So may kaya kumisa ko isay anto bisa ko nasabitin different episodes related to that. Also a reminder ko this is a, place to be nice. Anto may comprende ko na sporting diferensya ng di opinion. Pero please may kaya peditor Hennessy kung sino sabay hasi algún comment of eigenlijk doon ng opinion pa ita come from an educated and kind place panos evita diskusyon ng innecessaryo durante dia ng aki. So I just want to start with that disclaimer. También me karabisa ku ito hobi contento ku nos papiando di topiko ng importante y así na por educar. So I want to say thank you to PNG and Georgina for allowing me to talk about these conversations, which I think is very, very important. And of course, thank you to Cool FM for allowing me this space to talk about these things. So yes, happy weekend once again. I will meeting tres guests in house. So by papia the mental health within the LGBTQIA community. Mitahayan ko essay ta hobi importante panosting umiho understanding eigenlijk di kung sociedad ting impacto riba different communities and groups. So we will be talking about that. So in any case, without further ado, mi tabaylaga mi asab gas nang introduce ng Miss. Hello everyone. Bon dia. Okay, on behalf of hello everyone. Bon dia. Mi ta sinti mo na yung fraude in class, no? Ora ko na ito maniponi estudyante ng Landa Faisoyo. Assim na masinti. Alright, so mi tabaylaga po sa Miss, introduce po sa Miss, of course, Julian nos vai estar kubo. Porta ko tanong sunti kiti keng bata. And why you're here today? Sí, mi nombre es Julian Torres Rivas. Me tengo 39 años de edad. ¿Te representa aquí distrito? San Nicolás! Danke. Represent boy. Me está recientemente board member na fundacion Orguyo. Mi persona, mi mes. Me tengo 2 años, vayendo para 2 años aquí na Aruba. Me está identify mané gay. Cisgender male. Me tá hopi apaixonar over die tema aqui, para sobre algo influenciar mi hopi e para largo e tá seguir influenciar mi dia a dia. Okay. Yes. All right, awesome. Lydianne, I'm looking at you. Aqui, I'm Lydianne Croes. I'm the tesorero de fundacion Orguyo. E sim, maneira Juliana bisa bosa de uma maneira ou outra bos me também tá impacted by it, então me decidi como que há uma diferença, então essa é bem era de forma de estar em fundacion Orguyo para purba 13 changes on a regulatory level. Awesome. I think that was a really good introduction. Thank you. And Audrey, you're not new to Sincerely Carolina. Eigenlijk Lydianne tampoco. Pero Audrey tata tema ni 2-3 semanas. Aha, mane very recently. Pero sí, introduce yourself pa iso nang kuno escucha po episode. Okay, well, my name is Dr. Audrey Kan. I'm clinical psychologist na Aruba Clinical Services. Kasi I am back na Aruba trying to provide some mental health care. Oh, what's that? We're making like a bunch of sounds. We're having technical difficulties. Lydianne, porta Baba G, escuchanos. Is it good? Sí. Okay. Cool. Kika pasa na, não pasa. Aha, sí. So, but clinical psychologist, na Aruba Clinical Services. Aha. Imita kinang ni papi di mental health. Any, mental health issues related to the LGBTQ plus community. Yes. Okay. All right. Those were fair introductions, and as we go, we will push you to share a little bit more. Oh my God. No, I'm just kidding. Pero mitikira to hopi importante sowieso tema di mental health. Ta tema ko mitikira for the past, I want to say 2 years. Durante met COVID, por exemplo, nós dating hopi hindenang eigenlijk a decided to share about their mental health situation. To isa kita ta algo mita pensa concerning in the time that it was happening, but sobra I don't think as a community everyone was prepared for that many flow of people, being open, mental health situation.
Pero me quiere também ela abre a conversação para assina hopi gente e para assina por também eigenlijk realizar com hópicos por impacto en personas su mental health, right? Dus me quiere si botata already into, no, I don't want to say into, pero si botata dingen field die psychology into mental health in general, but bewust ko different things impact mental health, such as the community. Yes. Pero me quiere dori a hasile mas bespreekbaar dingen ultimo ayan mas y mas di nos birando mas bewust. But I think it's also important para nos papia about it in the context the minority groups, for example, of marginalized groups eigenlijk. I think that is a better word choice. Yes. Ambos, actually. Oh wait. True. Sorry? De quiere que está ambos, actually. Okay. True. So, si kika Sí. worldwide stats ta ko ita True. a very small percentage of every population is a minority. And marginalized, Yes. yes. Sí. Dus me quiere ko for the sake of papia di topic ko ng ina holistic approach, mapiansa ka sa kilo to bong eigenlijk topic to discuss and to eigenlijk papiele ding forma open y así na nos por hopefully siya algo I would like to think and to pa nos más consciente di kung nos ta papia to kung nos ba am ko hinan. So yes, so Audrey, I'm looking at you obviously because you are the clinical psychologist in house. Porta Not whatsoever. porta po konta nos tiki di eigenlijk kiko ta yeah, a type of things nang kunos ta wak when we talk about mental health within the LGBTQIA community. Specifically within the community, it's more anxiety, depression, a likelihood of suicidal ideation, ta hopi alto, y también actual suicide attempts, completed suicide attempts. Suicide attempts, but then completed suicide acts. A LGB individuals are twice more likely to contemplate suicide who heterosexual individuals and to tambe transgenders ta 4 biya more likely to attempt suicide than cisgender individuals. Dus say nang ta statistics di Merca no di Aruba paso ya no ting suficiente pa por papi Aruba pero yeah, those are very alarming numbers. Y en manera ku bota crece ta afectabo tambe ting internalized homophobia, that's a big one ku ami mesta wak den praktijk. Dus eta gewoon to the message nang kubo dawaro duna di young kubo mesta kumisa kere kubo mesta okay, it's bad to be gay, it's bad to be bisexual, it's bad to be different than anyone else. Yes, eta definitely ekos nang ku mita deal ko on a more regular basis. All right. So, manera ba bisa ting inderdaad hopi alarming numbers lang ko ba share. Nata alarming pa sobra ko mita kere ko nos nota papedi na suficiente. Manera ba bisa nos ting numerang na aruba di hopi ko sa eigenlijk nos falta cifras. Sí, lastimamente. Dus per dat moeilijk pa nos por eventually maybe one day we'll have these type of numbers, no? Pero me te quiere si ko ding otro área nang nos para ko Aruba so numero to similar ko mundialmente. Dus there's no reason for us to think ko na Aruba elota hopi diferente. So I think that is important to mention ko these are alarming numbers and to, you know, it could be relevant yes. for the people around you. Sí, for sure. Pero me quiere ko ito mane despite ko pasanos por gamay ko in numbers ng kuti mundialmente ito belangrijk pa die initiatieven ko tatuma these data i Yes. store somewhere say ko eta via manera instancia na DBG of via CBS of Correcto. kon ook dat renta se KPA toen kon hem se worden op een of andere manier toch bijgehouden. For sure, for sure. Imita quiere con nos slowly getting there, and I say slowly getting there. Paso nos más y más waki importancia di esa aquí. Nos no por mani sige fly blind, right? Yata algo ko hobi biyaha small island nations nang taan of the hasi pa sobra ko its resources, pero ting hobi interest ding no small island nations nang lately pa yuda nos ko esaki. That's definitely mita quiere ko you know, we should take that opportunity until siya untiki mas over the cifra lang asina for sure. Lydianne, Julian, whichever of you feel like chiming in. Portapos po kontanos untiki di how do people even get to the point onda ko portanan ta sinti ko, you know, suicide is the answer.
Sowieso is het yeah, it's a very heavy topic. Pero mi te importante si pa you know, ta bewust riba kung porta asin hopi small things ta add up and lead to een persoon taking a decision asin drastico eigenlijk. Mi te quiere look about bezig with a lot of small things could add up and nunca tamani big event where we say that was it, you know, por más. Pero ta ku quizás for the chiquito ku de un household thing language ku ta bambisa not kind and or offensive, pero te quiere como mucho bono te comprende o bono saki que te offensive but te gewoon ervaren como no kind. Te bij school het add up but haya bullies erbij. Bo tabay di yung sport ibo te ervaren in ang tambe. Anto te quiere gaandeweg ita mane acumula asina hopi ko te sinti ko no matter din key space bo pa se ko te bukas, bo school, bo friends, trabaho or po bira mas grande of si bota un person of faith ding whichever scene botinha say di turbanda bota sinti ko bota hayele anto dat momento te gewoon bira unbearable. Ja. Anto na bota wonder kiko ta bo place or bo space unda bota belong anto bota sinti that you don't anto ko isa polit to a idea or mane the business suicide ideation ko Mi quiere también ko ding hopi cultures pero nos culture ta uninang unda ko nos normalize verbal abuse. Hopi ding tur sentido towards all people but of course na momento na ko sa papel di groups nang ko ta considered marginalized groups it's even more acceptable, right? I door ko nos nota achwaro sinya for yung edat young ko isaki nota normal of nota okay manera ba bisa hinata internalize inanta nimi me and that is just how you speak about people to people kuda pone ko nos to create eigenlijk hostile environment of hostile culture. Sí. Yes. To add na kiko Lydianne bisa eta tama kiko bata wak eta aruba tong hopi itong isla hopi chiquito das eta konang bata ariba noticia kuba friends nanta share social media das say tama mane ang wak. The majority think that way, so I must be bad. I must, you know. Tami te problema. Tami te problema, minota normal, minota okay. Where do I belong? Oh, kinang I don't belong anywhere. So what's the point of being here? Anto tami, ita message ng kubo haya constant. Di just 2 pa 24 ta ayanang unda LGBTQ+ community to attempt more suicide ko older because you are still trying to find your identity. Anto bijvoorbeeld mucha hambarang ko just dos aya en ano ko sa pensa tike mas di okay, what's my sexuality, what ko sa duda bomels, what ko sa hormonal ta flowing pero nata ko jesete aya un henda ta comienza papi erover das boting ture aya ne ta dudando bomels. Okay, is this what I want? Is this what's going to be accepted? Mi familia também saca mi fecas. Anto, jesete aya ta normalmente una bota baya fo pa studia. So then is when I can be myself. So aya ne ta formative years na unda someone needs to feel accepted by their family, their peers, school, whatever they're doing. Mi te quiero também aspecto que ta hunga rol, en ieder geval con a minha experiência também ta ku botin ko hasi facade na dus botin ko pone mascarada na exterior, no? The outer world. E imaginar di hasi esse constantemente 24 ore per dia siete via pasimang cammina ko si non andai haya sa comita gay, si non andai haya sa comita differente. Mi te quiero nos tursa con druk nos sta en dia e nos meste hold up different balls e different masks. Per imaginar sa que non solamente a fo, non solamente na trabalho, non solamente na school, pero na casa também. Letterlijk, de momento um lugar onde você supposed to safe. E sei também to take a toll on a person. E suicide está het ultimate cause mais erg pero também tem depression que está rol anxiety que abordo papel de
Dus mané nos explicando het mané diferente área de diferente aspecto de bebida eta un rol toch. Hopi grande, no? Te quiero mencionar algo hopi importante que é eigenlijk masks não com rena tá beastie. E me te quero é hopi importante sempre para nós janan com nós mesmos e realize que we have all experienced this. Mas nós turting ruimte onde com nós beastie mask. So nós sabe como é essa senti. Nós sabe what it's like. And it's very important local ko ba kabibisa to for empathetic reasons. Pensa que batin ko hase say everywhere you go, in every single space, even at home. It's exhausting. Hobi biyaha oro kuno sa busy mask, to go to like this one maybe thing for a couple of hours. By the time ko patakla, mayoria di no susubi auto, anto tamo ni mane basa hende anto. But anyways, nos masara hasiel, right? Yes. So we all know what that feels like. Anto mitahayan say hope importante sobra. Nos ta gusto man pone hena ding silos anto ding little boxes anto pretend ko man I have no idea what you're going through anto mino poni comprende yeah, this sounds like a you problem basta pero reality is we have so much more in common ku si nos willing to admit. Sí, que nos willing to admit, correcto. Anto, which I think is a disservice to ourselves and to everybody around us. Pasobra, that's empathy, right? It's realizing kung mani bopor po ni momentos un heno sa sapato e realize mani kung exhausting sa ita and to what am I contributing to it. Maioria hene sa tame oro kung nang ta cause un heno ba bisung mask. I'm the hobby boys to say, I mean, in the sense ko, mitawake ko, mi sobrina, and I have had conversations ko nang, ko mani, oh my gosh, porta mi ta putting all this pressure and to mi no care pa buta un different person or buta randimi. Nanda chiquito, mi no care pa nang by crea man this idea ko ba sa? Vou se esconde, ou vou se adjust, vou me sí, tal gente me importa mi mes, tal gente me certa persona aqui, tal situação me certa ding mindset aqui, desse. Correcto, and that counts for everything. So, me te quero é importante para nós realize que de como nós está crea exclusão, eigenlijk de persona ng LGBT QIA+. Ito pa sobra ko, nós genuinely pensa ko there's something wrong of nós gisne me oit anto ja, zit fácil, anto nos dejarme, anto, you know? Pues aquí también también something, dus quizás bota pasa gente día ta wearing a mask, it become casi second nature to you. Yep. Ku abo meest eurota by project these negative things on other For people sure. and to abo to become also part of the problem. To look at Audrey Kan, tamane bo mesong internalized homophobia that causing problems to other homosexual people or anybody on the LGBTQ spectrum. Anto, toevallig met dat wak, met dat escucho un podcast, and they llama It Sounds Like a Cult, and I love it. Sounds interesting. Sí. Sounds like a cult. Sí. Sounds like a cult. Sí, llama Sounds Like a Cult. Ato nanta discuss man different things that are really popular of, pero kuto culty, anto pape di all kinds of stuff. Mane, basta Peloton culture, anto pape di mane. Feels attacked. Pero mane everything, right? Mane coffee brands, numero up. Anto think conversations sang that are really funny, paso but I relate anto but mane, oh my gosh, I'm totally part of like that cult, right? Pero na discuss on topic about a cult the heterosexuality eigenlijk. Anto, anyways, super interesting conversation. Pero within that, nangabisa ko, inderdaad, mani, dori internalized homophobia, but awako, mani, within the LGBTQ community, door ko, but a poor, but di mani, make it work. The world could know the accepting of you, but to create like these views, right? Anto, mita kere ko, e peso, un peso, way too heavy to carry for someone. Right? Hinamuhiti nele. Ko bata carry like, you know, negative thoughts about other women. Anto bata portray nang. Anto bata part of like the vicious loop. So patriarchy, it's so strong. Jeez, man, I wouldn't say this is papity abolishing it. To a certain extent, that's what we're doing. Exactly. You know, by these conversations. Spreading the information. Yes, this is exactly what we're doing. I guess it's a gay agenda. Oh, okay. So I'm sorry, you have to go there.
Sí, so ese también mawak un thing about, Mi but reconocer lo qual sì. vota bisa di for algo mita relativamente nuovo back na Aruba, ma che si kinante come già socio, mita sinti mita di kinang vota bin kinang hopi vota che in contact, pero papiando ko par di gente di comunidad ko tem mais tempo que não viu full na vida que não mita wa que eu toch certo verdade maneira de papi of de hasi como mita mane antes mita todo papi assina mane quando pensa é aqui pero para que tem coisa assim para que coisa assim Etc. Yeah. e depois mita pensa pero di onde sei sali di com bogo parte da comunidade também tem que judge a persona e tá bini uiteindelijk di lo qual kuna sia nós de chiquito sei tá malo e mane bobisa e comportar-se tá hasi isso mesmo em caso que mais masculino tá pensa wax boas normal não vai aceitar nós mesmo mas pero sei tá para mim maneira falta de pensa de retener não e creio que é isso mesmo e me te quero que uiteindelijk abota wish ko abota me lo porta mais bom mesmo Ku esse meeting mas escucha hopi gente bisa esse time mane mi no por você viste un skirt of un heel of whatever pa esse time pero tambe a safety part mane no si mi just mane under the radar new gente no po figure it out mi ta safe es mi te quiere esse time da algo un gran parte di esse e me quiere também que nós tá Passando nos brains to work like that, nós quero compreender algo mané de viaja. Então, nós quero propor um livro de hobby anto compreender de viaja. Pero it goes against human nature. Nós tá intersectional people. Zekermente, we are different things at the same time. Beporta gay man, por exemplo, but at the same time, tamane into specific sports, não comporta considered tamane super masculine, but at the same time, sabe, porta person of color, numero op, eta hopi cos não kuta happening at the same time, kuta pone pressão riba persona. Me de querer mais e nós pensa que we as people have so many identities que tá hacen nós as a whole, anto que nós porta quem que nós quer tá, as long as we're not hurting other people. Then, we querem nos release um tique mais de that pressure de por withhold standard para assim por fit in of tá successful or whatever the goal is. Para mim querem nos tenho eigenlijk tá mais boas de esse. Anto maneira para mencionar é a ideia que se você behave mais certain way, vai ter positive impact. Me quero que você mag haken ami personalmente também tá que mane bota bisa é diferente faceta nang ko boting mane persona si bota porvo di ta hockey so bota standard bota perde e certa habilidade nas boting hasta so mi ta pensa antes mi trabalho mi ta oncologo e mi ta hopi empatis Yes. e mi ta pensa que sei tinco a ver com minha experiência com ma passa mane gente gay como mi tinco hinca mi mes em posição de outro gente e pensa com nada assim tipo não vai sa que mi ta etc e sei uma habilidade que tá luta valioso hoje na mi trabalho pa sobre essa lo que me tá. Vou compreender dus e lo tot jammer se habilidade é awardo onderdrukt pa sobre essa é parte de boco da gay eigenlijk que algo negativo. E me digo tem hope mas ainda de nossa comunidade que tem certa habilidade não que não a logra de develop pa sobre que sei da parte de não identidade e etc war onderdrukt. E não nos perde oportunidade mane comunidade mane land. As a society as a whole, but a perde key and valuable opportunities or people who put a drag bij So in any way. no mag chegar na max potential. Nós not allowing people to reach their max potential. Me tigre isso nang mas pa comunidade mais conhecida, hobia é ainda de parte da nossa comunidade, que também é desenhador, of makeup artist, etc. Hairdressers. Imagina anang no toda macht nang mes. Não por hasina habilidade. E tem hope mais membros da nossa comunidade que patur emotivo com os papéis DJ Caba não porta nang mes e não habilidade solamente de hair and makeup, pero outra habilidade na maneira my empathy me chamele, pero quem sabe outra coisa não quando pensa pero se me vai assim gente vai pensar como mita gay of mita lesbian of mita queer whatever, sabe? Dus sei tá jammer também de banda e sei também tá trazer para mental health, não? Passo
artista não, pero também gente que tá bom em sport, e você it's a drive que você tem, e a drive aí tá com pum, cai a fogo, com você tá dando gente duro. Juist. E depois bota walk later in life and it come out. Paso na no por más. Sí. Na no po queda aguante más. Dus ahorita gente está shocked, pero this person has been suffering for so long trying to make it. Correto. E hobby viaja na e momento e ito bem com a bunch of baggage e consequences também. Pa sobra people will go to extreme lengths pa uphold standard. Pa purva di basta mantener the status quo. Anto and then people get like really mad, you know. Pero Offended. sí, pero esta Kiko não está contribuindo na criar espaço onde a cultura rende sua saúde mental tá importante. So, local como menciona agora, como está aí hobby importante, tá que nós tá gosta pôr pero no momento que nós sabemos que nós tá respeitar rende, ou que nós tá value rende. E me sempre vista, I know it's hard para sobre nos tura cresce como lista de coisas de que nós está valuable or not. Mas é importante se você bisa botar respeitar pessoa botar respeitar por ser persona period. Então não tem pero so trás, mas nós pode ter diferença de opinião, então tem coisas que portava não te gosta de não or whatever. Pero não tem nada eigenlijk que te supôs de lagabo pensa que persona tá menos cu, of que it deserve menos respeito, of menos oportunidade na vida. Então, se é algo que me tá seguro tá de nós mesmos, nosso collective mental health tá cria que it's a struggle. Para sobre não tá respecting people fully, yourself fully, te asa. Sobre nós tem coisas que nós provavelmente pensa que, will be frowned upon. Então você pensa, okay, si I'm meeting internal feelings what am I projecting? Esse até require que você tenha Sim. retrospective mes e wago mes e Self-reflection. Self-reflection. E que você wa que você está fazendo ou não e você pensa você quizás milota persona começar por buscar Ajuda. Sim. E assim esse também mais bespreekbaar. Correcto. So, for practical purposes, portanos por bespreken een paar die examples die eigenlijk con specific por behaviors or behaviors see for affect people's mental health. I don't know, Audrey, if you want to chime in a little bit on that. Wat een voorbeeld? Wanneer porta within een household setting, no? Mani porta mucha growing up, anto porta está sintiendo acaba com então tigi mais boas de sua identity, pero nós acompanhava conversation com sua família. It's like well, essa é the hardest part because bono que começar de viajar com a família. So, essa é the safety net eigenlijk, bo dak, riba bo cabeça, bo comida. Sungo te hibabo school, after buscabo, bo inner circle, bo que kind of test the waters first, kubo friends lang. E después, ora bo sinti safe enough, kubo ting steun inanan, kubo po fall back on, if you're rejected, paso si bo ting asina hopi neiging di no kiar open up kubo others lang, paso nado na mo razong di sinti asina. Wow. So, era bo ting ko go slowly, okay, no, hey, I'm gay or I'm bisexual. Most of the time, nano sa kikisekimen anyways. So, if you do an unsafe environment, probably, exactly. Nano yung understanding this. Eta, boting ko pensa tame, okay, how prevalent is religion in the house? Sa tamet grande, so regardless sinado po familia na, ito pa ito hopi mas difícil pa nang aceptabo. Vooral zit een familie ko tabay misa kada domingo ribot. Same that actually having conversation. Mi no sa sitting conversion therapy na aruba of no. Say that only if questions lang I had. Me espero me no get burned for this, but afuera de misa, many professional people doing. Sí, no, pero ting many funding that happens for that. Oh wow. Sí. Okay. Government funding? No. Okay. Many groups of people who make it a mission and to send out
kids. Sí. Teens, Na whatever. merka misa is ita one of the scary parts. Sorry, maar- pero tempo di mi tempo. Oh, but that's Julian, really hold up, wait. I feel like we need to dig a little bit deeper into this conversation. Tempo di, no, nadat proprio di internados, of course, na sinabazan, dus not solamente conversion therapy, pero vooral se ka henen ng hamber males, Sì. dat mas idea di mane la gran bira hamber. Sì, sì, Dus sei- vorrei internaat of military school, whatever. Ita oda considered un mental illness. Sì, per se. Ita oda, dus toda ting asina hopi diferente soorten de tratamento, horrible treatment. Sì. Pero awa siya nota parte di esam, eigenlijk conversion therapy tampoco not supposed ita parte de Nada. anyone's job. Sì, però yeah, per se appunto mani in the sense of mani un professional, as in portang mental health professional, of Sì. un physician, even medical doctor, kuta hase say, ainda não existi, to, you know, they have ties to groups of people, pero localmente, local kusi bota wakta, a more informal way of you know, conversion. Sure. So it's not therapy, but theory. I don't know. Yeah, Pero but onda they're ko still bota- trying to change someone's... Onda ting mani active efforts to have that as an outcome. Sí. Unfortunately, op een gegeven pensa é sei, een maneira de pensar, mas algo fout, ora nang tata mucha, of malaga nang hunga kung gente, portaku, mi no me sara laga nang hunga ku, das eta algo, of algo me sara pasa nang komu mucha, pa nang ta gay or bisexual or demisexual or whatever it is. Pero esa parte ko hopi hena no tengo pensar iba siya mane mami no ki hunga af mi no ki bay balat mas af mi no ki hunga football, hey, I'm gay. Dus bomeste make sure ko bota thinking about your safety tambe. So a likelihood ding diferente luganang minosa na Aruba per se, pero bo get kicked out of the house, ting homelessness, ting después bota go to drug use. There's a lot of different things that happen anto anxiety tambe ta crece. Dus imaginabo bota mucha di 17 anos bota vai como bota vai bisa bomba bota anxiety. E acaba com pequena dificuldade com hasi just a say of depression. Imaginabo bisa não me tenho bisabo I'm gay. Tu cosco pa pensa e ta pensa de meu futuro e a perfect marriage, grandchildren, like that's gonna look a little bit different. So it takes a long time, per say 12 to 17 years, it'll take for someone to open up. Bo gente ku quer come out, tengo pensar riba ture cos na ngayon. Correcto. Y Si bota coming from a family that is not accepting. Correcto. Si bota sinti accepted, si boting self-confidence, bota self-aware, bo noting miedo. Eu bota vai sentir bo safe de biaha para vai bisa bo others sang, bosa, I Sí. might like a girl, I might like a boy. sí. And then you have the conversation. Pero just die escucha of die essay, but eu penso que 12-year-old kid is superior die een heterosexual one, not a deal com these types of gedachtes. Ok. Dus ik weet eigenlijk toch hoe heftig com mucha Sí. die just 2, just 3, just 4 Tá anos começa a eu dudar na penso, manhã. oh my god, quizás True. mama por kick me out en dat algo wanneer light. Sí, no. Triggered. Ora. Sì. Fammi sa che sai te cosa. Sì. Fammi sa che assina normal ku mane mucha mi accrese con e gedachte non pas met in famiglia portata algo assina per gewoon in gedachte ku verdad mi lo get uitgestoten of Ostracized. exacto algo lo pasa algo assina extra fammi normal ku mi tota pensa e sei perché è parte di cosco pura passa e point con Lydianne hasita ku it's not normal and it's not supposed to be that way. Yep. E sei te consequenze nan después tambe mane adulto of mane young Correcto. person Right. but vai Aha. deal com sei. Então, esse course, no? E mi bisa, sempre que I have a chance to shout out to my parents, I do it. Only because I think they did a, you know, pretty good job. You know, mita echt gusto pa ko nang, pero you know, when you say stuff like that, I'm not crescendo un household donde ever tating miedo, kumilo hasi. I'm not a kid. Nothing anything kuta so bad kung my parents look sa amin buting ko bay of algo assim, right? I mi ta hope grateful pa say kung my parents on ta hope explicit mani I have conversations mani si ever has algo kung mani no matter kung extreme ta of mani
kung horrible, please be papier ko nos. Basta man we are here for you, and maybe we'll get mad for a little bit, anto basta we'll yell at you or whatever, pero no ting nada kulo ever pone ko nos tamane. Basta by Sean ba falgasina. Imitahay ako ama Croes, eta pensa ko that is normal. Of course, say that I was an adult. My logical brain to be something that is how it should be, right? Sure. Pero mit see that thing mane appears and growing up. Kuta ting sina hope miedo for things kuta to mane. Kumita pensa mane, oh my gosh, mane I'm not sassy porta mane I really don't think this is a big deal. Mane kada sinta basta. Aw imaginamos se kuta de household ono ko bosaku kada sinta lo mane ting mane this huge negative intense impact. Kada sinta oro ko mane un teenager. No pa nada, pero I mean, it really is not the worst thing. But at that time, it's it's the end of your life. Sí. E parents ang kuta pone e pressure for sure. Dus imagina mo hiyan kuta Cynthia sina. Think ko may papi di algo kuta mane mas permanent. Pero imagina right? Kung boting these internal thoughts kuta playing, anto boting hopi duro de bo mens, hopi duro de bo safe space, hopi duro de bo familia, anto zeta taking a toll riba bo school, dus bo nota bezig te perform, boten nabo mas anxiety, mas depression, anto yora boting mane asina hopi triggers, scenarios kuta hunganda, iko porting asinong impact riba bo being, anto ko bo peer nota ervaren is say at all. Yep. Yeah, not just a household. That's why most people start with their friends. But test the waters nang wak. Okay, kiko nanta by bisa. Am I going to be accepted or not? Dus esa também dong gran parte pa visibility. Unfortunately, tempo amin tato no colegio no tao da in. There was no group on the bottom. Maybe I can pick their brain or talk to them. But tao ta kierta mane bo friends. Dus ami meas mane na colegio mane maybe I like girls, maybe I don't. I was in a heterosexual relationship. Y después se cantica di Katy Perry asali di I kissed a girl. Oh, okay, maybe we can start like having a conversation, right? On repeat. On repeat. Maybe it's more of an acceptable... a song. Exactly, mane. You want to try it out? Sí. Pero como mujer, but but just not how you humble. My God. That is the most disgusting thing. Sí. But I constantly hear. Sí. But just Mr. un bom humble. But not how you bom humble. Sí. Yeah. Sí. Anto say that. Pero you know, those are things to be aware of. Mita quiero como society eta ko pascuche saki. Could these thoughts can be going on in persona young so brain. Persona young so brain could ta susceptible to so much. Y la bio também. Sì. Carolina, e con sta ad of kita forigel, right? E mi quiero non sta focus ora che ho per famiglia, però mi te sicuro che maniera che Audrey Kan bisogna ela gestende un cantica che te donele un a meno che bisogna speranza per mane un reassurance di okay, it's okay. Pa mi tempo ta mane e series na Will and Grace sali booking na come total lista di biblioteca, come total haya ko tata possible pa dosen de hammer ting un relação amoroso estima outro. Pa mi tata what? It's possible? How is that? E si bo crea non solamente na famiglia, però na school, na trabalho, in verenigingen, ku bij na sport, ku ta okay di tabo mes, ku no ta usa palavra na malo, maar bij Jackie of você é mature, whatever, você é coisa assim, e sei acaba de criar um safe space. For sure. Caminho com diz song, ou diz caminho que botar, ok, que não me importa a mim mesmo. A mim me torna voluntário de Rode Croes e torna todo papel de colega que torna supposto gay. Ama pensa que não está accepting e colega, não está sendo church e dia depois mais, sabe? Pero ama sente-me bom se canal, me também se ever não find out, me também tá ok, dus me tá full mané. Oblivious que tá. Imaginava. Pero me pointa que at least the caminho que me todo mané, okay, whatever happens, que não me tá okay. At least it wasn't like a lighter tone, right? Mas porta mane horrible mane. No. Anto at least mane nossa un step further. Anto we can talk about it. Met hij belangrijk pa at ko ator benzo pa de familia, e friends, e kone, pero ko é belangrijk ko pa cierto gente na sociedade, nos medical health professionals, nos schooljuffrouwen, en de police, het tipo die gente nang aki ko toch die hobby
access of die hopi communication con comunidad, tienen some basic understanding, at least die kiko letters LGBTQIA+ to stand for. Some basic things kuya por ting doen een tiki empathy of een tiki understanding, ora kubo come across un persona asina. And ku say ja por make a huge difference in gente su vida. Correcto. E taba worse, no? Taba worse the impacts. Anto there's so much to unpack, obviously. Pero me te quiero com maneira para mencionar, em healthcare setting, você papi about com certas coisas por impact. E grupo aqui specifically. Se mi può chat. Sì. Please, go. Avremo un programma, un voorbeeld 5 anni passati in Hollanda, een stad waar we dat bezig specialisa. Dat is een stage e dingen overdracht naar papi die een persona que está em transição transexual para gente mulher que faz um suicide attempt. E no momento dat je overdraagt, die mensen sempre un joke que está ali e depois quando você oh she não sei que babisa e depois na bisa si uma bisa si pero essa persona que arranha psychological help of whatever que emester para sobre que LGBTQ+ persona não tem mais chance de depression e has tudo aqui e internista é tempo aí tá 5 anos passado só não na Holanda também que bota papel what are you talking about mane que bota mais quando tem mais chance de ter depression mais chance e me mesmo também com abo não sai pero it is like that e pensei me te quero que também é importante para nós papel de essa aqui não sobre que ora com a mim o paciente não tá solamente su tumor su área pero me tem que actuar e aspecto de sua relação com família com sua união com sua vida amorosa e me espera que se a mim vira malo e essa que tem um impacto riba mi família que tá portar me tá casar com gente homem ou então eu adoptar whatever como tá safe para nós por papel de sei sobre sai também tá atrás riba boco no caminho que você supposed to open e safe mas segundo doctor ou segundo police of segundo uma fraude escola que tá como eu e bota mané já pero mi pareja e bom porta open about it também tem um impacto negativo riba for sure é importante me que dentro área não está mais bewust e está bewust não como deve ser ativo de lagasar que está safe que está ok não Talk about it, having representation is an anthem matter. Sì. De mi opinione non è certa optional, è certa everyone has to do it. Sì, mi ta 100% agree with that. E sei toma active work. Anto Funding. Sì. E não sa ku hena tem que muita ku anything that has to do with introspection anto pasa wak bomes anto tuts bomes and stuff sobre most of us hold nos mesmos um standard anto anytime ku estate award or question panic pero me tahaya ku dinge areas ng akit importante pa award hasi inderdaad anto pa toets nos institution nos organization ng pawak in verdad are you contributing to societal problems or not sí pero these are very hard conversations ting ora pa sobra ko it require collective work introspection ding hopi kaso funding por example yung timeline também anto eta cost nang kuta require commitment too. Anto, hindi yung di muito ko say sinang nota wa kung added value din say. So it's starting at making it. I don't want to say sexy, but basta mani. Pero hasili ko ito importante pabo, no? Kung bata convey to people that this is important. Anto actually the punt, basta ko dus un small portion di community te ervare sagi algo ku resto di 95% no te ervar dus ding sub persona ne nan belevenis en dat wak behoefte ne sagi and to just di papi about it and to como doen un gente algo di pensa como oh yeah quizás tem un impact but no te pasó abo no ervare e non te existi correcto and sei me te quiere te problema más grande con os tinta hoe bien not a necessidad no se not touch me if not affecta me directly then
is see another constantly in my face and I forget about it. Mes ko Also. during COVID at yung gente ko commit suicide. Anto in momento e boto atur gente, oh my god, talk about it, reach out. Y después de 2-3 simang no escucha nada más. If it's not, ore pasa trove, ore boto wake mes un reaction de se me sepa algo que ta Constant. Yes, I agree. Visibility. Mi te quiero que punto para que nos queda tres para adelante, ok, no affect abo directly, pues no está un parte chiquito di comunidad, pero no está parte di comunidad e already in maniera ei eta affect bo, sa meting rumang, meting mama, meting collega nang, meting amistades nang, meting patient, meting collega, ja, kiko mas, meting teammates. Sin teammates. Dus verdad e nota affect na personally, pero nos met seguro que tem link sempre. Yes, say me karabi sa tame, chances are you do know someone. Nanto, whether or not a persona is sinti safe pa ever share party A din ang vida kubo or not, chances are ding undibo environments nang even sinota na kas mes, you know, your actions and your words will be impacting someone. So ito importante pa nos para quieto na jele ko. Ting ora non sta pensa tambe pero si ami cambia of ami do this one thing mani kika say tabay ayuda con ele of kika say tabay derecha of kika say tabay ante say tambe reta pone ko ta okay ko ta flojo in that area but sobre but bis mani yeah who am I pero sí en te quiero como one druppel of obviamente erfaren como un druppel not to make a difference pa full isla pero como un druppel to make a difference un persona se te dice posa mit yung ally mi not yung ally mit a done with life mi not a done with life correcto it can make all that difference entonces mi te quiero te hobby importante para nos para quieto na esse algo que me quero touch very briefly tamita a grief process como ita quero hope hende família nang tamita go through e mita bisa grief process pa sobre any time ko algo ta pasa ko te impede ko hende by fulfill this idea that somebody created it's a grieving process e porta hope cos e porta accident ko apone ko hende no persegui sport onde ko tata hope bom ading e porta basa ko hende no make it pa by school specifically antori mane this whole thing ko ba envision dinge caso aqui também a process of coming out porta grieving process for parents anto mi te quero hope importante pa parents e families nang ta aware di esse anto realize ko that is a fair emotion and to process it sin etin ko bira mani algo ko ta bira hateful and to basta un form of exclusion ko ja quizás aqui te aqui acho que também minha opinião personal pero ko eta absolutely normal ko parents ta grieve the idea con tal thing or the life con kids por tal thing pero sei nunca está supposed por afectar mucho dus abo como the grown up no pone een gevoel of bogevoel die grief como has you responsible for that abo by deal kunnen on your own time and to zorg pa abo create un safe space for you and the same time importante in anything and everything the same time hope importante eta ku como persona but realize say pa bom mes e como realize ku está normal lo cual abo está sintiendo pero que un otro gente no está responsable por emoción y el processing de emoción of no mag sufrir consequências de como correcto y that also has to do no da bisa que no mag die show emotion pero es consequência correcto un conversation that always warranted right pero una bota comienza a llorar de mucha of que como así dos ahora bota comienza bringing the blame back ribanang projecting yeah sí ahora no step back sí of busca therapist psicólogo help para poder ver que bomens of within your own marriage if you're still married just have someone else to talk to but correcto ela tome mucho you asina hobby effort bravery tempo correcto but open up kubo just don't push them back into the closet. Sí. Y me quiero decir algo importante para sobre. I feel like people do not talk about that enough. In the sense que hopi gente adulto ta viva vida sin tabuos na mesma emoção, sin por recognize emotions within themselves. 100%. Dus
you know, if you don't know how to do that, na momento ko emotion, the grief aki come up, you have no idea que grief. So portapo talang grief na maneira somebody dying, and that's it. Yes. The única maneira ko pensa grief ta come to play. See, it would anything different reactions to things. Anger, Correcto. denial. Correcto. But the sooner ko bata recognize this, imita kiri regardless if yung you kuta LGBT or not, ita about ko ita normal ko ba brain ta crea expectations nang pero ko ba expectations nang no tiun direct impact riba e persona basta mane just basta bata expect say no garmen ko ba yuta bibir un doctor of ka bibir un pilot of basta ko eta bay casa ko 25 anto haya shete you mane that's not, you know, pero ito importante si ba realize throughout these steps ding vida e porta about everything. So si mucho tawag ko ora ko enohal basta so eno por by over falga sina e tawag ko bota mane react to that in a good way. Onda ko ba grieving process sempre ta de forma gezond ito bay sinti mas safe pa por bisabo pa sobra by the time hobi bia mane bota bisa ori como nang ta durf di iega nang mayor nang sa ko chances are vooral when dia ko de internet hera na nini papia ko po hobi peers nanga bay online ato nanga have this say they did this whole research da sampo verwacht que tá bem pero se você sempre create environment onde ku anything passa ku not out expected com maior behandelen to the best of your abilities e bota mostra ba you ku bota hasibo best passe say that will create a safer space e como por sinti okay tan ba bisa sorry in case you do react manena way ku por ta not out bom basta ku por being back e reassure a persona e ku that was just you and that has nothing to do with them. Como tem cozinha, assim, todo tipo de emoção bespreekbaar dentro do household. Correto. Não solamente nós estamos about happy things, pero se dia bota frustrated, dia bota angry, of dia bota sad, whatever it is, bota okay of tá okay para papia about these things. Se me pode até dat so nós tinha outra parte também onde é muita nang dor ku of hinderang but around these certain people but getting that message de mane okay it's not okay to be gay, it's not okay to be different pero eta nakas it's okay so tak bo putting a persona ku no ke come out because of omgeving ku nata ding no nakas desi boting un ouder ku tamane hey it's okay to bosa pa bogusta guy bogusta check e bota wakbo you ainda nota willing di mane talk about it. Don't give up on it. Just kita duna nang a positive message nang mane ta okay si bota ta okay pa ta diferente. Sí. Seda parte ko tama daw importante pa others nang mane no give up. Correcto. Just let them feel accepted. Pero no pushan tampoco. No, mane bisame. No, it's more like okay. Everybody comes out at on their own time. Sí, pero Correcto. si bota wako nanta actively suffering and struggling, then just help. Sí. sí. Consider Pero be conversations supportive about as well health. and Yes. accepting. Correcto. E maneira tu pensa no portating outro influences não kuta pone. Not only about whether or not boting um safe household, pero portar outro environments não tá causing com nanti medo to have like these, you know, conversations even within um safe space. So, muito quero render também tem hope medo ko se não share um safe space ito vai sali. Oh, Anto ko sei vai ter um impact. E mi ti chiede ko mane papiando back over di con esa che nota impacta avo individualmente per so nota LGBTQ, per nota in famiglia LGBTQ, etc. Pero lo cual con nosotros papiando vota applicabel rivatur aspecto di vida de famiglia. Yes. Imaginavo io ta bezig ta dealing con droga, of un amigo ta bezig dealing con e non tinha safe space di papia cubo e ta confiavo di bisa e sei. Si va você si não tá safe para come out, isso não tá safe para outra coisa Não, pouco correto. Dus is aqui wat creating a safe space não passou botar expect por YouTube ta LGBTQ+, pero passou para ko tour coisa com nós tour a passa ding of pare nos passa ding porque tá hasi bespreekbaar porque UW den je igien. Correcto. Yes, me te quero que aceita a main takeaway, no? Creating a safe space period, not just for this one aspect, but for everything. At work, at school. Everywhere. Yes. Everywhere. But say também outra coisa, assim, no trabalho, puta assim, que também um hostile environment, and there's this thing going on in your life, como pareja, comportada same sex, right? Anto, pero bueno, pani papi, say como boss, pues sobre botin medo, como ani, you know, HR te conta resto di full departamento sa, yes.
hela sa seta valid fear ko a lot of people tini. Dus, Pero positive, Sì. omgekeerd, no? Sì. Porque a mim sim me trabalho um environment que certo gente dan certo rango de mi trabalho, que letterlijk dat bisa mi openly, que not accepting e tudo isso, né? Yes. E positive impact di come porta mi mes e não tá fear é me dá Sì. mais produtivo, me não me se gasta minha energia de como tá bisa essa aqui, não. Você dus omgekeerd, het mais Yes. valor para tur gente, para porta safe na People trabalho. excel. Yes. Bloquear people excel. Exactly. Correcto. There's a positive impact that it has on everyone, not just maybe like a persona que porta it affect just directly. Get more positive. Eu aqui também dus abota openly di bo sexuality, pero quizás tem outro gente que não tá sentindo essa ainda e que tá ervar met a waku. Dr. Torres su basta hobby open. Nice. Zeker men que quizás A mí también. ooit met também vou llegar a share essa de minha vida. Yes. Correcto. Okay. So things that você quer mencionar para toda gente keep in mind, não somente durante Pride Month, but at all times. If there's something Bobo, give us away with. Watch the way you speak to people. Esa the most important thing. So ita microaggressions nang kuta impact ang hindi. Awesome. Just change the way you talk or be more aware, self-aware of it. Sim. Preta que sei tal coisa que promete que na minha cabeça, Sim. mas eu conheço para pena Aruba, é coisa que conheço Fora Brisa. na Aruba. E meeting friends e amigos não que super accepting, super tudo isso, pero toch é slang, é slurs não. Tasali. E cada vez que me atende, me também okay, me Had tenho het que pensar gehoord. algo of não, me saco não que é mais assim, dus I just have Pero to. toque palabra mesmo é, Né? Por a maneira que na bisele, não? Você por bisele de uma maneira portar diferente, pero maneira que ideia su traz. Sim, emoção que tá bem com ele. É algo menos valioso. A mim tá menos valioso do que a palavra é. To negative connotation to it. Yes. Yeah. Yes. Thank you for that. Lydianne, anything you want to leave us with? Be kind. Empathy to go a long way. Thank you. Thank you, all of you, for this awesome conversation. Thank you for the opportunity. Yes, thank you for the invite. Yes. Orguyo being a Torres acabou. Sí, me doors, me hypothetical doors are always open. Mics are always open. Sí, mi mics, wow. Camera ta always on. Sí. We noticed. But I enjoy these conversations. Lydianne and Audrey was inderdaad not new to Sincere Carolina. So thank you for coming again. Het was a Cinti que sagt safe space for coming again. So Julian, met a Cinti, of met a spera. Met a Cinti man nos ting man un good thing going. Definitely. So met a spera wat met a Cinti say after today. But thank you so much. I met agree ko kada uniboso. Anto met ame ke geven say me. Met geven me eigenlijk as itur si mang, be kind, be aware. If you don't have anything nice to say, just keep it to yourself. And Yes, maybe don't say anything. think a little bit further on that. Why that Why you was, think about that. exactly. So tama mi karpidi hopi pasensya durante el luna aki so mi te quiero nos baywak a lot of information from different perspectives coming up. It's okay pa bosin di confusing no sa porta how to feel about these things, whatever your process is, pa bosin y crece como persona, that is your process. I do hope, however, ko after this month pa sobrating more information out there ko before come out on the brighter side of things, of what I consider the brighter side. Struggle with that information, could struggle with all this. Reach out. Okay, reach out to people. Yes. Psychologische hulp, papikopo huisarts, anything. Yes. En dan is het een internal lonely struggle. Wat we bespreken op peer. Correcto. Ipasaku, you are loved. You are Yes. accepted. Yes. You are welcome. Thank you so much. Thank you. Na cada uniboso ko tune in para ko bo sempre para hang episodes on back by YouTube e Facebook di Kula Fam, tamri by YouTube di Sincere Carolina and streaming platforms like Apple Podcast and Spotify. I will see you again next week on more conversations about these topics. And let me know what you want to hear more about. I appreciate y'all. Thank you to Neutrogena and PG for allowing me to talk about whatever I want to talk about. See you again. Anto, have a nice weekend. Bye. You. All right, let me put this on. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts.